హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో ఎక్సైజ్ 5.3 ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో చూసే ముందు కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ 5.3 ప్రాబ్లమ్స్ వీడియో ఒకసారి చూడండి. దాంతో ఈ వీడియో ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుద్ది మీకు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ దే ఎగ్జిస్ట్. ఇఫ్ దే ఎగ్జిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అసలు ఫస్ట్ b² - 4ac వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ అది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తేనే రూట్స్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గివెన్ ఇన్ క్వశ్చన్ 1 బై అప్లయింగ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం వీటికి రూట్స్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాతోనే ఫైండ్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ బిట్ 2x² + x - 1 = 0. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేస్తే ax² + bx + c స్టాండర్డ్ ఫామ్ కదా ఇది. దీనితో కంపేర్ చేస్తే what will get the values? a coefficient of x² 2, b coefficient of x 1, c constant -4. సో ఇక్కడ మనకి b² - 4ac వాల్యూ ఎంత? 1² - 4 into a2 c is -4. సో 1 plus 16 into 2 32, that is equals to 33. 33 is greater than 0, which implies roots exist. Now దీనికి మనం రూట్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని చెప్పగలం when b² - 4ac is greater than or equals to 0. For this condition roots exist. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ if they exist. So what will be the roots of this standard form quadratic equation? X is equals to -b plus or minus root of b² - 4ac by 2a. ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? -1 plus or minus √33 by 2 into a 2. సో -1 plus or minus √33 by 4. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన 2 రూట్స్ ఏంటి? -1 plus √33 by 4, -1 minus √33 by 4. These are the required roots. Now second bit a value enta 4, b value, sorry, this is 4√3x, b value 4√3, c value 3. b² - 4ac value check చేద్దాము. 4√3 whole square minus 4 into a is 4 and c is 4. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 4 into 4 into 3 minus 4 into 4 into 3. These both get cancelled. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా, సో 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి this implies roots exist. What are those roots? X is equals to -4√3 plus or minus, let me write the formula here. Since x is equals to and since b² - 4ac must be greater than or equals to 0. ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ కండిషన్. రిక్వైర్డ్ రూట్స్ ఏంటి? -b plus or minus b² - 4ac by 2a. Now root, ఇక్కడ 0 వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూ, by 2 into a. This will give us -√3 by 2.
సో మనకు రిక్వైర్డ్ రూట్స్ ఏంటి, -√3/2 కామా -√3/2. Now next bit, third question, 5x square minus 7x minus 6 is equals to 0. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత, 5, b వాల్యూ -7, c వాల్యూ -6, b స్క్వేర్ -4ac వాల్యూ ఎంత, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములాస్ రాశాను. b స్క్వేర్ -7 స్క్వేర్ -4 ఇంటూ 5 ఇంటూ -6, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 49 ప్లస్ 5 4 minus and minus plus 20 into 6, 120 is equals to 169. ఇది greater than 0 కాబట్టి therefore roots exist. Now x is equals to minus b, minus of -7 plus or minus b square minus 4ac వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, ఇది 169, I'm sorry, 169 divided by 2 into a, 5. So minus of -7 is +7 plus or minus √13 by 10. సో మనకు కావాల్సిన రూట్స్ ఏంటి ఇక్కడ, 7 plus √13 by 10, 7 minus √13 by 10. ఫోర్త్ బిట్, ఫస్ట్ మనం దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 5 is equals to 0. Now a is equals to 1, b is equals to 6, c is equals to 5. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి మనకి, b స్క్వేర్ minus 4ac must be greater than or equals to 0. Let's check this value. b square minus 4ac is equals to 6 square minus 4 into 1 into c, that is equals to 36 minus 20, it is equals to 16. ఇది greater than 0, therefore roots exist. ఇప్పుడు రూట్స్ వాల్యూ మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాతో ఏంటి, సిన్స్ x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So this is equals to x is equals to -6 plus or minus root of, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 16 by 2. So this is equals to -6 plus or minus 4 by 2. ఇక్కడ మనకి 2 రూట్స్ ఏంటి, 6 plus 4 by 2 -6 minus 4 by 2. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే -2 by 2. సో ఇక్కడ ఇది -1, -10 by 2, ఇది -5. సారీ, థర్డ్ ప్రాబ్లంలో చిన్న మిస్టేక్ చేశాను ఇక్కడ, ఇది తప్పు. 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √169 వాల్యూ ఎంత, 13 డివైడెడ్ బై 10. సో ఇక్కడ 2 రూట్స్ ఏంటి, 7 minus 13 by 10 అండ్ 7 plus 13 by 10 minus -6 by 10, that is equals to -3 by 5. 7 plus 13, 20 by 10, that is equals to 2. Third question, find the roots of the following equation. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలా, మెథడ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్స్ చేయాలా, క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలా అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు. సో మనకి ఇష్టం వచ్చిన మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కాబట్టి దీనికి మనం మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అప్లై చేసి చూద్దాము. సో మెథడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫస్ట్ దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి రాసుకుందాము. ఫస్ట్ బిట్, x minus 1 by x is equals to 3. x square minus 1 by x
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3x. రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫస్ట్ కాన్స్టాంట్ని రీఅరేంజ్ చేయాలి, ఈక్వేషన్ని కాన్స్టాంట్ని ఎల్హెచ్ఎస్లోకి పంపించాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. Now x square minus 2 into 3 by 2 into x plus 3 by 2 whole square is equals to 1 plus 3 by 2 whole square. ఇక్కడ ఏం చేసాము? b by 2a whole square two sidesలో యాడ్ చేసాము. Now ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? a square minus 2ab plus b square. So it will be a minus b whole square. Formula ఏంటి ఇక్కడ? Since a square minus 2ab plus b square is equals to a minus b whole square. Now solve LHS is equals to 1 plus 9 by 4. This is equals to 13 by 4. Now taking roots on both sides. X minus 3 by 2 is equals to root of 13 by 4. Din value ఏమవుతుంది? Plus or minus root 13 by 2. Now solving for x. X is equals to plus or minus root 13 by 2 plus 3 by 2. This is equals to 3 plus or minus root 13 by 2. So ఇక్కడ మనకి x values ఏంటి? 3 plus root 13 by 2, 3 minus root 13 by 2. These are the two required values. Second question లో second bit. ఫస్ట్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్గా రాసుకుందాము. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 మల్టిప్లయింగ్ దిస్ విత్ ఎక్స్ మైనస్ 7, ఎక్స్ మైనస్ 7 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11 by 30. క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 30 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 మైనస్ ఎక్స్ minus 4 is equals to 11 into x plus 4 into x minus 7. Now x and x will get cancelled. 30 into minus 11, bring this side, minus 11 into ఇది మల్టిప్లై చేస్తే x square minus 3x minus 21 is equals to 0. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో మైనస్ 11ని కామన్ తీద్దాము. మైనస్ 11 ఇంటూ 30 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x, ఐమ్ సారీ దిస్ ఇస్ 7 into 4, 28 minus 28 is equals to 0. So this will be x square minus 3x plus 2 equals to 0. ఇప్పుడు ఇది చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్, ఫ్యాక్టరైజేషన్తో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. 2 into 1 is equals to 2. సో ఇక్కడ ప్లస్ కాబట్టి రెండిటి సైన్ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ రిజల్టెంట్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి రెండిటికి మైనస్ సైన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 is equals to 0. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 minus 1 into x minus 2 is equals to 0. So x minus 2 common తీసుకుంటే into x minus 1 equals to 0. So x can be, for this to satisfy, x minus 2 can be equals to 0 or x minus 1 can be equals to 0. So ఇక్కడ x value ఏమొస్తుంది 2, ఇక్కడ x value ఏమొస్తుంది 1. Fourth question. The sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age.
సో ఇక్కడ మనం రెహమాన్స్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుందాము. రెహమాన్స్ ఏజ్, లెట్ రెహమాన్స్ ఏజ్ బి ఎక్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ రెహమాన్స్ ఏజ్ 3 years ఎగో ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ 3 ప్లస్ 1/x 5 years from now. So plus 5 is equals to 1/3. What is his percentage? X value enta. So first ఇది quadratic equation లో రాసుకుందాము. LCM x minus 3 into x plus 5. Now multiplying this with x plus 5 and multiplying this with x minus 3. This is equals to 1/3. Cross multiplication చేద్దాము. 3 into 2x plus 2 is equals to 1 into x minus 3 into x plus 5. Let's solve this. Now 6x plus 6, bringing this here, minus of x square plus 2x minus 15 is equals to 0. This will be 6x, open the brackets, minus x square minus 2x plus 15 is equals to 0. Minus x square plus 4x, minus 2x and 6x. So 4x and 15 plus 6 plus 21 is equals to 0. So ఇక్కడ మనకి -1 కామన్ తీద్దాము. x square minus 4x minus 21 is equals to 0. So 1 into minus 21 is equals to minus 21. సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ది సైన్ ఆపోజిట్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఇది సాటిస్ఫై చేయదు, అంటే యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మనకి ఇది రాదు. సో వేరేది ఏముంది? ఫ్యాక్టర్స్ 21కి 7 into 3. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుందా? వస్తుంది. రిజల్టెంట్ మైనస్ ఉంది, సో బిగ్గర్ నెంబర్కి మైనస్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7x ప్లస్ 3x మైనస్ 21 is equals to 0. Now this will be x into x minus 7 plus 3 into x minus 7 equals to 0. ఇందులో x minus 7ని కామన్ తీసుకుంటే x minus 7 into x plus 3 is equals to 0. So this can be x minus 7 can be equals to 0 or x plus 3 is equals to 0. X is equals to 7 or x is equals to minus 3. ఇక్కడ x ఏంటి? ఏజ్ ఎక్కడైనా నెగటివ్ నెంబర్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో లెట్స్ ఇగ్నోర్ దిస్ వాల్యూ. సో రెహమాన్స్ ఏజ్ ఎంత? దేర్ఫోర్ రెహమాన్స్ present age is equals to 7 years. Fifth question. In a class test, the sum of Monika's marks in maths and English is 30. If she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks would be 210. Find the marks in 2 subjects. So first మనం ఇక్కడ let maths మార్క్స్ని, mathematics మార్క్స్ని x అనుకుందాము, is equals to x. సో ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ 30. సమ్. సో ఇంగ్లీష్ విల్ బి 30 మైనస్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇఫ్ షీ గోట్ 2 మార్క్స్ మోర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2 అండ్ 3 మార్క్స్ లెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే 30 minus x minus 3, that is equals to 27 minus x. The product of her marks would be 210. So according to question, x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. So find her marks in 2 subjects. ఈ రెండు కనుక్కోవాలంటే మనకి x వాల్యూ తెలియాలి. x is equals to how much? So let's solve this. x into 27 minus x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. So 27x minus x square plus 2 into 27.
81 minus 2x minus 210 is equals to 0. So minus x square plus 25x minus uh, I'm sorry, this is 27 into 2 will be 54. So 54 minus, let me write this here, 54. So 54 minus 210 will be minus 156 equals to 0. ఇందులోంచి మనం -1 కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఫైనల్లీ వచ్చే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25x ప్లస్ 156 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ మనం ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాతో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. a1 b minus 25 c will be 156. So x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This is equals to minus of minus 25 will be plus 25 plus or minus b square is 625 minus 4 into 1 into 156 divided by 2 into 1. So ikkada 156, okay, 25 plus or minus root of 625, 4 into 156 value 624 divided by 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1. సో 25 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 బై 2. నా ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి? 25 ప్లస్ 1 బై 2 అండ్ 25 మైనస్ 1 బై 2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 26 బై 2, 13, 24 బై 2, 12. సో ఇది ఎక్స్ వాల్యూ 13 ఆర్ 12 వచ్చింది. సో 30 మైనస్ ఎక్స్ ఎంత? 30 minus x. 30 minus 13. 30 minus 13 will be 17 and 30 minus 12 will be 18. ఇక్కడ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూసే, సో అన్నీ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో మ్యాథ్స్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ది ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, దేర్ఫోర్ మ్యాథ్స్ comma English marks will be equals to 13 comma 17 or 12 comma 18. Sixth question, the diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. So ఇక్కడ shorter side అంటే breadth, మనం breadth that is shorter side ని x meters అని అనుకుందాము. లెట్ సో లాంగర్ సైడ్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? లాంగర్ సైడ్ అదే లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 30, diagonal is equals to x plus 60. These are all meters. దీన్ని ఫస్ట్ డయాగ్రామాటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. సో షార్టర్ సైడ్ ఎంత? ఎక్స్, లాంగర్ సైడ్ ఎక్స్ ప్లస్ 30, డయాగనల్ ఎక్స్ ప్లస్ 60, A, B, C, D. Now let's consider this triangle. In triangle A, B, C, we can apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ఏంటి? Hypotenuse square is equals to sides, sum of two side squares, AB square plus BC square. So AC will be x plus 60 whole square is equals to, ఇక్కడ ఇది x అంటే ఇది కూడా x కదా. సో x plus
t whole square plus x square. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే x square plus 3600 60 square a plus b whole square. a plus b whole square formula ఏంటి? a square plus b square plus 2ab. So b square will be 3600 plus 2 into 60 120x is equals to x square plus 30 square 900 plus 2 into 30x 60x plus x square. X square and x square will get cancelled. Let's take this terms this side. X square plus 60x plus 900 minus 120x minus 3600 equals to 0. దీని వాల్యూస్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 60 మైనస్ 120. సో మైనస్ 160 minus 900 minus 3600 will be 2700 equals to 0. Factorization quadratic formula apply చేద్దాము. x is equals to formula ఏంటి? minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. a value ఎంత? 1. b value minus 60. c value minus 2700. సో ఇక్కడ ఇది వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus of minus 60 plus or minus b square will be 3600 minus 4 into a into 2700 divided by 2 into 1. This is equals to 60 plus or minus root of 3600. ఇది మైనస్ కదా ఇక్కడ. సో ప్లస్ 10800 డివైడెడ్ బై 2. సో దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 60 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 14400 డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ దీని వాల్యూ 144 అంటే 12 కాబట్టి 60 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 120 డివైడెడ్ బై 2. సో ఇక్కడ 2x వాల్యూస్ ఏంటి మనకు వచ్చింది? 60 ప్లస్ 120 డివైడెడ్ బై 2 ఆర్ 60 మైనస్ 120 డివైడెడ్ బై 2. 180 by 2. This is equals to 90 or minus 60 by 2 that is equals to minus 30. ఇక్కడ x ఏంటి? సైడ్ లెంత్. సైడ్ లెంత్ నెగేటివ్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ వాల్యూ. సో మనకి బ్రెత్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఐల్ రైట్ ది ఆన్సర్ హియర్. దేర్ఫోర్ బ్రెత్ x is equals to 90 meters. ఫైండ్ ది సైడ్స్ కాబట్టి లెంత్ ఎంత? x plus 30 that is equals to 120 meters. Therefore length is equals to 120 meters. Seventh question. The difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ఇక్కడ మనము smaller number y అనుకుందాము, లార్జర్ నెంబర్ x అనుకుందాము. సో మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు? స్క్వేర్ ఆఫ్ స్మాలర్ నెంబర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 8 times ది లార్జర్ నెంబర్. ఇది మనకు వచ్చిన రెండు ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. సో ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని స్క్వేర్ ఆఫ్ స్మాలర్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 times ది లార్జర్ నెంబర్. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180.
So x square minus 8x minus 180 equals to 0. Factorization to try చేద్దాము. 1 into minus 180 equals to minus 180. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ సాటిస్ఫై చేయవు. ఇంకో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 18 into 10. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 8. సో గివింగ్ ది బిగ్గర్ నెంబర్ నెగటివ్ సైన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 18x ప్లస్ 10x మైనస్ 180 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 18, ఇక్కడ 10 కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 18. ఇందులో ఎక్స్ మైనస్ 18 కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 18 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18 ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 10. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. వై వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది? వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఇంటూ ఎక్స్ కదా. సో ఎక్స్ 18 అయినప్పుడు వై స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఇంటూ 18. టేకింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 8ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. ఇదేమో 3 ఇంటూ 6 కదా. సో 3 ఇంటూ 6, 3 ఇంటూ 2. సో దిస్ విల్ బి 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 ఇంటూ 3, 12. అదే ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ 10 అని తీసుకుంటే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఇంటూ మైనస్ 10, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 80. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 80. మైనస్ 80కి వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 80కి వాల్యూ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్. సో మనకు రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18 అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12. Thanks for watching the video. If you have any doubt or if you need any more clear explanation regarding any problem, please let me know in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends.